ভিডিও থাম্বনেল দেখে তো বুঝে গেছো আজ কি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা অনেকে চাই যে আমাদের ফোনে কল আসলে নিজের নাম দিয়ে নাম বলবে, রিংটোন সেট করা, কিন্তু আমরা সেট করতে পারি না বা রিংটোন তৈরি করতে পারি না। তো কীভাবে রিংটোন তৈরি করব এবং কীভাবে সেট করবো তা আমি আজকে ভিডিও দেখিয়ে দেব। ভিডিও শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দেবেন। ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে আপনার ফোনে একটা ব্রাউজার আসবেন। আমি আমার ফোনে ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করি। ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর সার্চ বক্সে এখানে লিখবেন মাই নেম রিংটোন। রিংটোন লেখার পর এখানে সার্চ অপশন ক্লিক করবেন। লেগে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর প্রথমে একটি অপশন আসবে, নিচে আসার পর দেখবেন নেম রিংটোন ম্যাক ক্রেডিট অ্যান্ড ডাউনলোড নেম টোন। এইখানে ক্লিক করবেন। ফার্স্ট যে লিঙ্ক আসবে এই লিঙ্কে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে নিচে স্ক্রল ডাউন করার পর দেখবেন ক্রেডিট ইউর নেম রিংটোন, এইখানে ক্লিক করবেন। আমার ফোনে নেট অনেক স্লো, তাই ডিলিট আছে সবাই দেখবেন। তো এখানে দেওয়া আছে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3। তো আমি এক এক করে বলতে পারবো। ফার্স্ট স্টেপে আপনার নাম দিবেন, যে নামে রিংটোন বলবে। তো এখানে দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করবেন কী বলবে। এখানে দিয়ে আপনার নাম দিয়ে প্লিজ ব্যাকআপ দ্য কল এটা বলবে। আর নিচে 3 নম্বর স্টেপে সিলেক্ট করতে হবে রিংটোন। তো আমি এখানে আমার নাম দিয়ে দিই জাকির। তারপর এখানে সিলেক্ট করুন প্লিজ ব্যাকআপ দ্য কল বা সামটাইম ইজ কলিং ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ। আর একবারে নিচের অপশন এড ইউর কাস্টম মেসেজ, এখানে যা লিখবেন তাই বলবে। তো আমি উপরেটাই দিয়ে রিংটোন করে দেখাবো। তো আমি সিলেক্ট করি প্লিজ ব্যাকআপ দ্য কল। তো এখানে এড ইউর কাস্টম মেসেজ দিলে এখানে ইন্টার ইউর মেসেজ, এখানে মেসেজ লিখতে পারবেন। তো আমি প্লিজ ব্যাকআপ দিয়ে কল এইটা দিয়ে রিংটোন করে দেখাবো। এটা সিলেক্ট করার পর নিচে 3 নম্বর স্টেপে রিংটোন সিলেক্ট করতে হবে। তো আমি এখানে আইফোন সিলেক্ট করবো। মেসেজ টুন দিতে পারবেন, রুমান সিকিউরিটি করবেন, ড্যান্স মিউজিক, অ্যালার্ম, আইফোন রিংটোন। তো এখানে 7টার মাঝে আমি আইফোন রিংটোন দিলাম। দেওয়ার পর ম্যাক রিংটোনে ক্লিক করলাম। এখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন। আমার নেটও অনেক স্লো হসপিটাল, তাই দেরি থাকে। সবাই হারে দেখবেন। তো হয়ে গেছে। এখানে নিচে প্লে করেও দেখতে পারেন এবং ডাউনলোড করেও নিতে পারেন। তো এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। আর উপরে প্লে অপশন আছে, এখানে প্লে করতে পারবেন। তো আমি আগে প্লে করব। JAKIR, please pick up the call. 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 তারপর নিচে ডাউনলোড
অপশনে ক্লিক করে ডাউনলোড করে দেবেন। আমার রিংটোন তো শুনছেন কিরকম। তো ডাউনলোড এখানে নিচে ডাউনলোড আছে, ডাউনলোড হওয়ার পর প্লে করে দেখে নেবেন। আচ্ছা, আমি রিংটোনের আরেকটি উপায় বলে দেবো কীভাবে রিংটোন তৈরি করবেন অন্যভাবে। তো ওয়েট করেন, তাও আমি আজকে দেখিয়ে দেবো। তো ডাউনলোড হয়ে গেছে এই রিংটোনটি। তো অন্যভাবে কীভাবে করবেন তা দেখাবো। প্রথম উপরে সার্চ বক্সে ক্লিক করবেন। সার্চ বক্সে ক্লিক করার পর এখানে লিখবেন, নাম লিখবেন। যেমন আমি লিখলাম জাকির, তারপরে নামের পর লিখবেন FDMR। যেভাবে আমি লিখতেছি এভাবে লিখবেন, FDMR লিখে সার্চ দেবেন। যেভাবে লিখছি এভাবে লিখবেন। আপনার নাম দিয়ে আপনি লিখবেন, আমি কেন আমার নাম দিয়ে লিখছি, আপনার নাম দিয়ে লিখলে আপনার নামে লিখবেন। তো প্রথম যে অপশন আছে এই অপশনে ক্লিক করবেন আগের মতো। এখানে ক্লিক করার পর নিচে হোল ডাউন হয়ে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে ডাউনলোড লিঙ্ক লেখা আছে, এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এখানে প্লে করেও দেখতে পাবেন এবং ডাউনলোড থ্রি ডট আছে, থ্রি ডটে ক্লিক করলে ডাউনলোডও দিতে পারবেন। Mr. Jakir, please pick up the phone. Mr. Jakir, please pick up the phone. Mr. Jakir, please pick up the phone. এটা রিংটোন। তো এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন, ডাউনলোড হয়ে যাবে। ডাউনলোড দিয়ে দিলাম, এখানে ওকে দেবেন, ওকে দেওয়ার পর ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেখিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।